Dear students, today we start with the histology of Skypha. As already we go through that, the this histologically wall of sponge is made up of two layers. So दो layers तो बेटा बनी है. One is called dermal layer, which is outer layer कह सकते हैं. यहाँ also called as a pinecoderm made up of cells. ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਇਨੋਸਿਟਿਕ ਲੇਅਰ ਔਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਇਨੋਡਰਮ. ਸੋ ਥੀਸ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਰ ਲੇਅਰ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੋਥ ਦ ਲੇਅਰਸ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਬਾਏ a gelatinous material, and that gelatinous material is called as a mesohyl. Mesohyl or also sometime called as a mesenchyme. ठीक है, so so that is a main. Now we start first with that of the dermal layer. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ dermal layer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. The dermal layer covers the outer surface and ਹੁਣ point याद रखने and lines the incurrent and excurrent canal as well as spongiosele. That means this dermal layer line कित्थे कर रही है? It is covering the पहली गल outer surface, ठीक है. Second part that is it covers the incurrent canal, ठीक है. Then third is excurrent canal and fourth is spongiosele, ठीक है. So that means you can be remember that it is a dermal layer. It is lined outer surface, incurrent canal, excurrent canal and spongiosele, and it is composed of single layer of a large flattened polygonal cell closely fitted together like we can say tiles in a floor, like in this diagram you see पहला भी देखा हुआ है. So here I can show that this is a layer. It is a मैं ਜਿਹੜੀ pinecoderm, exopinacoderm है ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, that is a रेड ਤੇ orange ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ pinecoderm ਨੇ. that is endo ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ endo which is lined, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ excurrent canal, ठीक है. सो इनकरंट कैनाल की लाइनिंग होगी, दैन इट इज़ अ एक्सकरंट कैनाल की ते स्पॉन्जियोसील की लाइनिंग ते ये प्रेजेंट ने. एंड दीज सैल्स आर कॉल्ड, देखो शेप की सैल दी दैट इज़ एक दूजे नाल फिटेड ने, पॉलीगनल फिटेड वन एंड अनदर एंड हैविंग अ सेंटरली प्लेस्ड न्यूक्लियस, सो दैट इज़ कॉल्ड पिनेकोसाइट सेल एंड टुगैदर दे फॉर्म अ लेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ पिनेकोडर्म. ਜਿਹੜੇ ਪਿਨੈਕੋਸਾਈਟ ਕੰਟੇਨ ਅ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਥਿੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਥਿਨਰ ਹੈ, ਪੈਰੀਫਰੀ. ਦ ਡਰਮਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ function and prevent mechanical injury and check the entry of microorganisms. This is the main point. That is one is thing is that protection, and second part is that is a mechanical या कह सकते हैं mechanical injury और microorganism तो ये की है सेव करते हैं, ठीक है. So that is a point. And this it is also keep the semi fluid that is a mesohyl into that of in a position, so that means in a preventing into dispersion into the water, ठीक है. So now एक चीज़ और देखिएगी बेटा कि one another thing that is the cell of the dermal, ठीक है, layer corresponding to the aperture, ठीक है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਚਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਡਰਮਲ ਅਪਰਚਰ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਅਪਰਚਰਸ ਐਟ ਦ ਐਪੋਪਾਈਲ. ਸੋ ਦ ਸੈਲ ਐਟ ਐਪੋਪਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰਮਾ ਓਸਟੀਆ ਆਰ ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਲੰਬੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਵੀ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਇਓਸਾਈਟ, ਵੀ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਇਓਸਾਈਟਸ, ठीक है. So myocytes they form a sphincter to close the aperture between them. Certain cell of dermal cell, ठीक है, dermal cell कुछ cell की migrate कर जाते हैं into the mesenchyme or mesosphere
to function as spicule forming. This is showing you a spicule forming cell, and we name as a scleroblast. So that is all about the dermal layer. Now we comes to the second layer, that is called as coinocytic layer or called as a chondroderm. So this chondroderm ਜਿਹੜੀ layer है, that is line the radial canal, ठीक है. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ cells ਨੇ, they are large in cell. So here we can again see you a radial canal ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ cells ਨੇ, ਇੱਕ coinocytic cells ਨੇ और coinoderm ਦੀ formation ਕਰਦੇ हैं, and radial canals ne. This consists of a large cell, loosely held peculiar type of cells called as a coinocytic cell, and they form a coinocyte. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ structures ਦੇ accordingly, this is the structure of the coinocytic cell. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਸੈੱਲ that having a very characteristic feature, so this cell having a well developed nucleus, having a nuclear pore and concentric nucleolus is present. So another thing, they all having this all the cell organelles, Golgi apparatus, mitochondria, then we can say that endoplasmic reticulum, rough and smooth both, vacuoles, and they are attached to the side of the radial canal. दिखाया हुआ है mesenchyma. So mesenchyma amoeboid cell भी है. And but main peculiar feature ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਲਰ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੌਂਗ ਫਲੈਜੈਲਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, which is starting from the basal body to the rhizoplast and then to the quinoblastoplast, ठीक है. So that is the main structure of this cell, and is ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ that is the coinocytic cell set to all together to form we can say up to the water current, as it is important in the, because ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਮੀਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, even we can say even secrete a mesophyll. So pinacoderm and another thing is dermal layer both, ठीक है. That means pinacoderm and coinoderm covers the surface and lies the cavity of sponge, ठीक है. However unlike that, एक बहुत peculiar point है, इसमें मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करना चाहनी ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਸੈल्स ਹੈ, that is always rest on the basement membrane. But unlike other epithelium of the animals, they lack basement membrane. Like here is a basement membrane, and उत्ते के cells होंगे ने, they may be columnar shaped cell होन, कोई भी तरीके shape दी cell दी है, but here that is a basal lamina or basal layer is there. This basal lamina is lacking, and there is a आपस की cells with junctions होंगे ने. So these junctions, that is called intercellular junctions, ठीक है. So intercellular junctions, and second thing is that is called as a basal lamina, that is lacking. ये नहीं present होंगी, इस करके therefore there is not efficient as controlling barrier between the external and internal. इस करके की है कि ਜਿਹੜਾ मटीरियल है लाइक ये इन्ने लूजली देखो अरेंज होए ने, सो इस करके सम टाइम ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਸਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰੂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ. ਸੋ sponges have sometime described as leaky animal. So it is, they're also called as a which animal? Leaky. Which animal we name as a leaky animal, ठीक है. So ये remember रखना है. And their interstitial fluid jada hai between the two cells is almost similar to that of the environment. Now we comes to the third part, that is called as a mesophyll. This mesophyll is consist of a clear non-living gelatinous matrix, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, made up of a protein. It is largely secreted by the cell called as coinocytic cells. कोइनोडर्म ही secrete कर दिए, इसमें coinocytic cells secrete करते हैं. And the mesophyll is not uniformly thick throughout. It equivalent to the connective tissue in a higher organism.
So it is relatively thin between the canals, याद रखना है, relatively thin between the canals, but it is much thicker outside the radial and internal to the incurrent canal. So that means दोबारा मैं याद करवानी है तुहानू, it is relatively thin between the canals. Between the canals ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, canals ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, between the canal it is relatively thin, but it is much thicker outside the radial canal. radial canal ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ thick ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, and those of the internal to the incurrent canal. incurrent canal ਦੇ internal side ਤੇ thick ਹੈ. So these thickened part of mesohyl are called as dermal cortex and gastral cortex. Name as dermal cortex and gastric cortex. Now another point jehda hun apne na discuss karan lage aapa, I am showing you here, that is this is a meso, we can say hyal, or we can say simply mesenchyma. mesohyl jehda hai, it is having a two types of cell, ठीक है. So this is a mesohyl having consist of two types of cell. One is called as spicule forming cell, and we name that spicule forming cell is called scleroblast, and those of the another is called as amoeboid cell. So remember, दो तरह के सैल्स ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ हैं. One is called spicule forming cell, which is called scleroblast, and second is called as amoebocytes or called as amoeboid cell. The scleroblast cell ਜਿਹੜੇ ਨੇ, these cells migrate from the dermal layer. That means these cell they है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ scleroblast cell, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ dermal layer ਚੋਂ migrate ਕਰਦੇ ਨੇ, ठीक है, and give rise to the spicules. Spicule के वजह ने triradiate भी हो सकते हैं, they may be simply biradiate or uniradiate, or maybe they having a shape is like this. ठीक है. So they are having in Scypha, they are called as a calcoblast. ये याद रखना है, it is called as calcoblast. ये क्या आंदा है बेटा, it is called as calcoblast. So as a spicule is secreted by them are calcareous in nature, that's why the name is called calcoblast. In other sponge it is called as a silicoblast. Silica नाल silico, ठीक है, silicoblast, because that is a siliceous या silicaceous spicules, and spongioblast if they having spongin fiber. So तीन तरह की condition होगी. They may be calcoblast like in case of Scypha जड़ा आप पढ़ रहे हैं, that is in case of the calcium is there, या calcareous just silicoblast, silica, and if there is spongin fiber then it is called as spongioblast. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ दूसरे cells ने बेटा amoeboid cells, these cells have a pseudopodia. You know that amoeboid the नाम तो ही ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ pseudopodia ਜਿਹੜੇ present ने, ਉਹ pseudopodia are wander about freely and can be further grouped into many kinds according to their activities. So ਤੁਹਾਡੀ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ diagram है, I will show that diagram. So they having a different in, देखो ਹੁਣ panacocyte cell भी दिखाया हुआ है, ठीक है. So then is coinocyte cells, they having chromocyte, trophocyte, theocyte, phagocytes, then is archaeocyte, gland cells, and last we can say that is a spicule forming cell. ये ਆਪਾਂ so सब तो पहला जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए, that is a simply the gland cell. जिवें तुसीं देख रहे हो gland cells, it is having a well developed nucleus and send an extension to the dermal layer and secrete a sticky material for the attachment of the sponge to the substratum. So clear ਇਹਦਾ function कि इन्हें की करना है, secretion का काम करना है. Then second category that is called as a fiber cell, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ details ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. These are long slender cells. They occur in a layer in a cortex and around the long channel. So
सो उस तो बाद जो मेन आप टर्म यूज़ करनी है एम्ब्रियोनिक सैल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सैल है, मैं इस करके पहला इसनों डिस्कस कर रही हूँ, और कॉल्ड एज आर्कियोसाइट सैल। बेटा दिस इज शोइंग यू दैट हेयर दिस इज आर्कियोसाइट सैल, एंड दिस सैल दे विच की है दे हैविंग जे सूडोपोडिया अब्बल तो होंदा ही नहीं, और इट मे बी हैविंग लार्ज रिजर्व सैल भी कहा जाता है, and having a single large finger like outgrowth called as pseudopodia. It is lobe like, large nucleus with the nucleolus and cytoplasm inclusions. And another thing that this archaeocyte cell, they having undifferentiated embryonic cell kya janda hai na, they give rise to a gametes and when required change to other type of cell. So they are, या आप ये कह सकते हैं, they also help in regeneration, या play role in regeneration. So the archaeocyte cell are thus called totipotent cell. Totipotent means which having all the total potential, that means it can be changed to any type of cell is there. ठीक है, बाकी ਜਿਹੜੇ cells ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, like they may be having a connective tissue cell या called collinocyte, they are fixed and give of slender branches. In process we can say that they having a differently structurization, they accordingly different types of cells are there. So ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਈਬਰਸ part are there. Then term is called chromatocyte. Chromato means they having a pigment granules in their cytoplasm and which impart color to the sponge. So the granules है color है. Then in the trophocyte, so this trophocyte cell जड़ा होंदा है, उधर main function की है, ठीक है। So जड़ा trophocyte cell है, they are nursing cell, that means they provide nourishment, they having a food particles, or we can say food vacuoles are large in number. Then phagocytic cells which having engulfing in nature, and last we can say that is called as a theocyte cells, like that of these are storage cell भी ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which store the reserve material. So beta again this is all about the we can say different types of layer and cells. In spite of differentiation, sponges have various types of cell. There are no tissue formation because all the cell performing their function, they are not united to forming a tissue. So that's why it is called as cellular level of organization. So we can say that again, that is called as simply called cellular level of organization. Thank you.